Всем привет, друзья! Меня зовут Драник. Это канал PT8 Production. Мы продолжаем прохождение Starfield. Устройтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра. Мы продолжаем. В прошлой серии... что у нас было в прошлой серии? Мы забрали пару объектов, еще этих частиц. Вот. Они же артефакты. Потом у нас были проблемы с тем, что за нами охотился флот. Сейчас, погоди, друг. Вот. Там вообще был геморрой лютейший, потому что я много что испробовал, не знал вообще, как от них избавиться. И огромной ошибкой было то, что я с ними воевал еще у Атлантиды. Вот, короче, я очень долго мучился, все перепробовал, у меня не получалось. Потому что избавиться от охоты, чтобы за свою голову надо заплатить долг. Но его нельзя заплатить на территории того альянса, который на тебя охотится. А мы были в Атлантиде, а тут нельзя было ни улететь, ни портнуться. В конечном итоге мне пришлось перепроходить все. Ну, я перепрошел, и сейчас они за мной не охотятся, все нормально. Восстанавливайте сварочные аппараты, быстро закрывайте панели. Так, а где еще? Здорово. Ты уже переместился. Lend a hand? Grab a couple of wrenches and let's tighten this equipment down. Just grab a wrench. Should be quick. Вы берете гаечный ключ, помогаете Саре закрепить новое оборудование в комнате. That's done it. Go on. See who else needs it. Setting up some software. Want to test the computer over there? Какой? Help Vladimir code up this system. Тюнь-тюнь-тюнь. Тестовое подключение. Какая непредупрежденная ошибка. Это был не я. The first time. Now, how did this work again? That was supposed to. You color the wrong wires. Station showing red. Чего? Звездостроение. Ай показывает свой возраст. Не все новые детали совместимы. Возникла какая-то проблема с ремонтом, которую мы с Бартом сделали. Это был не я. Насколько это плохо, ладно. You see, originally had all the tech filed and serialed, but we needed a little more of the oomph, so there's a slapdash of freestar parts and jury rigs. Expected a few of them to blow us short, but the fixing is going to take time. Knew I should have fixed that faulty code when we worked on it the first time, Vlad. My past comes back to me once again. I can stick around until it's sorted. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Они Владимир сокращают до Влад. Это, конечно, Never интересно. mind. Sorry. Thinking of something else. Yes, Captain. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Ну, полагаю, что просто так он его не отдаст. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. Ну, понятно. Так, вы говорите, что мы должны украсть его у него. Подождите, Владимир, я не вор. Вы думаете, Петров знает больше... Короче, ну, первое. Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Sarah with you on this one. You two will be foot to foot the whole way. So, make sure you're ready. Ага. Я бы один справился. Я готов, отправляемся. Catch a smile out there. Путешествие в Сковородино. Сковородино, блин, ну и название. Ладно. I'll head to my crew position. Погнали, Сковородино.
Главное, опять случайно фристаров не цепануть нигде. Мне с ним воевать не понравилось. Корабли, а вон вижу. Зачем я так делаю? Сковорода. Че я так перевернулся сильно? О, нормально. You don't have business with this cow. Our captain is not taking visitors. Убеждение. У меня есть дело к Петрову. Это важно. Атака. Приготовься к посадке. Да, убеждение. No one uninvited boards this cow. Captain's orders. Я слышал рассказ о вашем великолепном корабле. Я просто хочу видеть его своими глазами. Переговоры. Как насчет нескольких кредитов? Это что-нибудь изменит? Ну, давай. I think we can work something out. All right. Автоубеждение есть. Да куда ты полетел-то? Корабль газанулся он куда-то. Who let you on board? Того, But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Именно так. Есть специальный камень, который Петров приобрел недавно. Я слышал, что этот корабль для вечеринок, и я здесь, чтобы веселиться. Москит. Oh, yes, The Rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Special rock indeed. Very clever. Go on, then. Что еще вы перевозите, кроме утиль-сырья? Где эта знаменитая коллекция? Вы знаете, где Петров взял свой особенный камень? Traded for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. And before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. You'll just waste your money. Ага. Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high-end. Thankfully. Понял. Враги? Welcome to Petrov's Palace of Peculiarities. A little bit of cold never hurt anyone, right? The penultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! Нам надо, короче, получается, вот сюда, да? Пять сек. А тут все
все как-то более спокойно нельзя решить, без взломов и так далее. A lot of the guards here are bounty hunters, smugglers, or salvagers. Здорово. Фига у него тут реально дворец. I wasn't aware we had the visitors. Wadic, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Давайте это используем. Oh, flattery, huh? My favorite pastime, huh? Between you and me, I do have something very special in the vault. Ah, but my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Убеждение, атака. И просто посмотреть на это, то есть спереть. Достаточно просто взглянуть на вашу коллекцию. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Ага. Что толку от огромной коллекции, если ею нельзя похвастаться? Переговоры. Я не Эй, не волнуйся, я забочусь о своих друзьях, понимаешь, о чем я? Хорошо, сколько будет стоить? Oh, you do have a point. Я и созвездие, мы хотим каталогизировать. Каталогизировать. От слова типа каталог, понятно. Ваши реликвии. Мне нужно, чтобы вы меня пропустили, это важно. А, я понял, ваша коллекция слишком мала, вряд ли она заслуживает внимания. Может, вот так попробуем? No need to be insulted. Чисто на эго его поиграть. Very well. What's a quick look going to hurt, huh? Да, я так думаю. I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? You know, well, all if I it can were up say to is that me, even the we wouldn't greatest let people collection on the ship needs we its haven't own vetted private personally. viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is painful, but that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I like Petrov. accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Ага. Дробовик какой. And now, the moment itself. Ah, beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times and my soul is still breathing.
devoid of any such enlightenment. Ой, я их столько уже в руках подержал, даже не представляешь. Так, я заплачу за это, назови свою цену. У них есть власть. Власть, которую ты не заслуживаешь. А так, спасибо, Петров, теперь ты можешь умереть. Он сказал, что вытащил его из породы. Why, yes, he did. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not taking anything, unless you make things unreasonable for us. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить ваше мнение. Это вопрос. Ничего не могу сделать, чтобы изменить ваше мнение? I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. Крутой мужик, мне его не хочется атаковать, но если я украду артефакт, на меня нападут. Ну-ка, давай попробуем. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. You've done an admirable job of trying to keep your cool, but I'm afraid the captain isn't going to listen to reason. Серьезно? Серьезно? Только через бой. Wait! I surrender! I surrender! Don't kill me! You got one chance to back off. Now. We give you our word. Done! Stand down, everyone. Get out now. Let a nice pirate pass. Видишь? Get out now. Можно было без этого. Что здесь? А если я прям при них взломаю? Get out now. Не выеживайся, а то тоже погребешь. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да ну, блин, с ним хотели по-человечески, мы даже воевать не хотели. Все аккуратно решить, а он такой, типа, нет, ни хрена. Попробуйте, да, мы вас разнесем. Чё пират-то сразу? Чё пират-то сразу? Я дипломатической миссии пришел, вежлив был, даже льстил маленько и так далее. А он ни в какую. Ну, что поделаешь. И то, скажите спасибо вы, вот все, что вы тут ходите. Я же вам мог всем накостылять. Так что я все мирно решил. А будете нападать меня в космосе, я вас там разорву. Поэтому не советую. Ну да. Ой. До свидания. У вас было хорошо. Дома лучше. Drop when you are, Captain. Чувствую, нас ждет где-то бой в космосе. Либо сейчас атакуемся, они на нас нападут. Добро, нет. Все, прыгаем домой. Ну нет, смотри, не тронули. Но скорее всего это не все не просто так. Где-нибудь, когда-нибудь, на какой-нибудь из миссий они вмешаются и нападут на нас. Это вот, мне кажется, будет по-любому. Вряд ли они оставят это все просто так. Нельзя мне сразу все места этих артефактов назвать, я их все соберу. Вот каждый раз бегать по одному брать. Ура! Владимир. Vlad, come in. Come in. Что случилось? The eye's gone completely dark. I can't. Похоже на неприятности. Я отправляю сюда. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there. He already left.
said he was going. Держись, Владимир, мы идем с тобой. Barrett, he's still breathing, but oh God, all that blood. Hello, Constellation. Ага. Are you there? Да. Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. Прекратите, мы не желаем вам зла. Если кто-то пострадал на Оке, то вы погибли. Типа, понятно. Перевод тут, конечно, идеальный. Единственное, о чем вы говорите. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. Forget about us. That starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. Vladimir's right. We need to fortify our position before that starborn storms in. We move out once the artifacts are ready for transport. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. Может быть, уже слишком поздно. Мы должны оставаться здесь защищать артефакты. Я никого не брошу. Я иду на Око, чтобы спасти наших друзей. Может просто забыть про артефакты и бежать? Давайте пойдем спасать. I understand if you want to go, but I need you here. Please, I don't know what's going to happen once that starborn shows up. I don't know how long it's going to take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Защита ложа, либо перейти к Everyone, глазу. find a place to take cover. Where? Do you really expect them to barge through the front door? Just don't stand out in the open, Walter. Could you all keep it down? Я все-таки Are you пойду heading to помогать. the Eye? We'll need to barricade the door behind you. We won't be able to get back in. Я отправлюсь в Око, оставайтесь в безопасности. Не волнуйтесь, я останусь здесь. Как вы считаете, я принимаю неправильное решение? I understand if you need to go, but I'm protecting the artifacts no matter what. Я погнал. Надо спасти наших братьев. Да это какой-то бред. Как они прорвутся на этот, как его? А что такое? О. Как они прорвутся не то чтобы к нам внутрь, а в город, в Атлантиду эту. Это огромный город с большим количеством военных и типа этих, как его, бойцов All-Star этого. Ну типа странно, очень странно и как-то. Я понимаю, что они как-то могут тут перемещаться, но это все равно какая-то глупость. Вообще, на самом деле, в Starfield тут хватает глупости. Во многом. Блин, что, без меня не справится? Их там полно, я один улетел. А подруга со мной? Нет. А, вот она. He came out of nowhere. А я тебя потерял. I only saw the one. Ага. Thank you. I don't think I can move right away. Так. Dad! Okay, I admit, my famous personality wasn't so much help with this one. Besides the big ugly one, not that I saw. Haven't had this go this sideways in a long time, even counting Vectera.
I really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get outdrawn. Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be alright. Окей. Ой. Че, все живы, что ли, остались в конечном итоге? Я зря сюда приперся. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Not many sights to see before I lost the lights. Can't be sure yet. Starborn could have done a lot more damage. Guessing the glitter of the prize, wasn't he? No tears for the old. Got the others to worry. Все. Thank you again. I will be all right. В смысле? А мы только его... Нам было всем говорить, типа, вставайте, погнали. I'll be alright. Thanks again for the assist. Ready for round 2 with that Starborn. Let's get to the lodge. А, ну ладно. Да, Барретт здесь. То все здесь? Ну, этот наш. What's up? А где другие? Пока есть только Барретта наблюдаю. Странно. Че тут лазишь? Будет, конечно, очень тупо, если нас сейчас там разнесли всех, кто был в ложе. Типа ты спасаешь 4, но теряешь всех остальных. Мы же Д должны были забаррикадировать. О. Сара мертва? Сара, это я. Это я, Сара. Sarah? Come on, Sarah. Talk to me. No, not again. I can't bury another member of Constellation, Sarah. She's... There's nothing that will change anything now. I appear to only be seriously damaged instead of that you are likewise relatively undamaged is all. It went quickly after. We held him off while Noel escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. Хорошо. Took you long enough. Noelle, she might still be in danger. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. Найти 0, да? Мы потеряли Сару, получается.
Что тут стоишь? Stay back! I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. I still have the artifacts, but where do we take them? Oh, there you are. I wasn't expecting you to run to the eye. You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Ты сейчас тычки умрешь. А где он? How about this one? Нифига себе он захиливается. Is he? Did you? Can Starborn even die? It might be a trick. Ну да, у меня есть тоже такое ощущение, что они умереть не могут. What's with the staring? You need something? There are always about a million things to do. Давай беги быстрее, что ли. Yes? Там еще Барретт где-то отстал. Да, ну-ка. Time and space move! Watch out for crossfire! Пец. Один какой-то или два хера кошмарит типа всю колонию. Это что за бред? А где этот-то? Ноэль. Ладно, пофиг. А, они уже сами уезжают. Корабли улетают. А, охране похер. Давай шули поршнями, ты чё встал-то? Start the takeoff sequence now! We don't know if that Starborn is dead or not! Давай не командуй, это мой корабль. Я говорю, когда начать взлет, когда нет. Я думал, что убил себя, но ты продолжаешь возвращаться. Ты чё, охренел? Козел, блядь. Он, значит, напал, убил наших людей. И такой, типа, ну ладно. Может, потом увидимся.
Мне глаз надо открыть. Да. Пипец, да? Там народ весь напинал. В ложе всех напинал. Сару убил. И потом такой, ну, ладно. Пока хватит. Надо было его корабль расхерачить. You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. Но все артефакты — это все, что имеет значение. Охотник гнался за нами по городу, но потом он отпустил нас. So, we slipped from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in... We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Охотник сказал, что оставляет нас. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. Ну, да. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Может оставить их на моем корабле? Я могу построить для них форпост, установить оборону. Это ведь не делает ложу или око более защищенными, не так ли? На корабле, кстати, вариант. А может форпост? Hope your walls are high, just in case the Starborn get lucky and find this spot. Here, keep the artifacts safe. Теперь вы можете построить армилар на своем корабле или на аванпостах. Чтобы построить армиларий на своем корабле, перейдите на новый экран армилария в кабине корабля. Чтобы построить армиларий на одном из своих форпостов, зайдите на свой форпост и войдите в режим строительства. Появится новая категория квест, содержащая армиларий. Ладно. Ну тогда, наверное, на корабле построим. А где тут армиларий? Теперь можно перемещать армиляр. Атаки звездорожденных более вероятны. Там, где находится армиларий, если вы решили оставить артефакт в инвентаре, то атаки будут более вероятны везде. Что заставить? Короче, они все здесь, окей. Он вложит или возвращаться? Возвращаться в домик. То, что они будут нападать на корабль, это не так страшно, что мы меньшую часть времени находимся на корабле, а большую часть... The fragility and tenacity of life on any planet is truly astounding. I mean, at any moment, a calamity could happen. Нифига, как все выглядит. Countless near-extinction events already escaped. Marvelous, isn't it?
Тут был один, которого мы раскидали. Причем не было особых разрушений, а то возвращаемся, как будто, я не знаю, армия этих звездорожденных побывала. Странно все это. We should head back. See how everyone is doing. А здесь все хорошо. Только типа в порту были, а нет, вроде тоже не очень все хорошо. Вещи Сары Морган были перенесены в подвал ложи. Ну-ка. Это эти вещи. То, что я ей передавал. Ну, там ничего важного нет. Mateo, I need to be checking everyone's vitals. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Вы правы, это слишком большое совпадение, чтобы не попробовать. Это всего лишь слово, Матео. Ты хватаешь за соломинку. Ну, да, попробуем. I don't mind taking a detour to gather data. Only thing we'd lose is time, really. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Sorry. I've been lost in thought for a bit. Unity. Оно же единство. Единство. Что, не понял. Оно здесь находится же? У меня награда за мою голову 500. За что? Я пока мы воевали с этим... Как его там? Звездорожденным кого-то это зацепил, что ли? Надо выпустить эту награду. У нас опять начнут нападать корабли. Yes, exactly. It's like... Keeper Aquilas, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Знаете, самое прикольное? Они вообще странно перевели, ну, те, кто переводили, это торсификатор делали. Там, где там, где
обращаются на ты, они перевели на вы. Там, где обращаются на вы, они перевели на ты. Это очень интересно. Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other, even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Ой. Ну, пойдем. Что за Assassin's Creed начался? Я сейчас в скафандре бегаю. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Все началось с обнаружения этих аномалий, артефакты. На нас напала группа, называемая звездорожденными. Мы обнаружили ряд храмов, наделяющих нас необычными способностями. Да, вот это. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Мы знаем, что это очень сложно, но надеемся, что вы сможете нам помочь. Мне не нужны лекции, хранитель. Мне нужны ответы. Это ошибка. Я исследователь, а не священник. Давайте, And I пожалуйста, think I пойдем. can help. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Да давайте послушаем эту историю. В ней должно быть что-то еще. Мне нужны факты, хранитель, а не сказки на ночь. Может быть, этот паломник был звездорожденным? Давай, допустим. I'm not sure if he was, but if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Факты. I understand you have doubts, but walk with me just a little bit further. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Странное высказывание, очень специфическое. Похоже, что другие части есть у Дома Просвещения и Варуна. I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Так, у нас время, поэтому я думаю, здесь мы закончим. Уже в следующей серии пойдем со всеми общаться.
Ничего пока не понятно. Но интересно все-таки, чем все это закончится. Что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на мой Twitch канал, там ежедневные стримы, FPS-шутеры, приходите, всех буду ждать. Следующая серия будет уже завтра, так что скоро увидимся, и всем пока.